I feel. I think North Korea is the world's largest illegal job agency. It's a company. 선생님, 혹시 말씀 좀 여쭐 수 있을까요? 제가 말 걸면 안 되는 건가요, 여기서? 선생님이 그런 얘기 하지 않는 게 좋겠습니다. Ich bin hier in der polnischen Hafenstadt Gdingen. Gleich hinter mir am Horizont sieht man die Christwerft, die Schiffe baut für fast alle europäischen Länder. Für Großbritannien, für die Niederlande, eine ganze Menge Schiffe hat sie auch schon für deutsche Firmen gebaut. Am 29.08.2014 kam es in genau dieser Werft zu einem sehr, sehr schweren Arbeitsunfall, bei dem ein Schweißer ums Leben gekommen ist. Und das Besondere daran ist eigentlich nicht, dass dieser Unfall passiert ist, sondern die Tatsache, woher dieser Schweißer kommt, nämlich aus Nordkorea. The North Koreans' final workday is recorded accurately in the investigative report. The shift begins as it does every day at 6 in the morning. The 41-year-old laborer is welding pipes in the stern of the Norwegian ship, the Polar Empress. Suddenly his clothes begin to burn, but only after crawling out of the tank on all fours, completely engulfed in flames, does a Polish colleague hurry over to help him. He tries to put out the flames with fire extinguishers and water bottles. However, the laborer's clothing continuously reignites until he can no longer be saved. He dies 1 day later in a Polish hospital. 95% of his skin was burned. I meet with the labor inspector, who is responsible for investigating the accident. Dzień dobry. Was war denn die Ursache, dass es zu so einem Unfall kommen konnte? Niewłaściwą odzież używaną przez tego pracownika, niewłaściwą organizację pracy, brak odpowiedniego zabezpieczenia, brak materiałów gaśniczych na stanowisku pracy, brak odpowiedniego nadzoru i szereg innych nieprawidłowości, które w trakcie kontroli zostały stwierdzone. The laborer's body was sent back to North Korea, together with 637 euros for his family. Ein toter nordkoreanischer Arbeiter in der polnischen Werft wirft einige Fragen auf, vor allem natürlich, wie der überhaupt hier hingekommen ist, ob es noch weitere Arbeiter gibt und wie die Arbeitsbedingungen wirklich sind. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die UN im letzten Jahr einen Report rausgebracht hat und diese Arbeiter als Zwangsarbeiter beschreibt, die fürchterlich ausgebeutet werden und von ihrem Lohn so gut wie überhaupt nichts sehen. You may have heard of North Korean forced laborers from reports about labor camps in Russia or from Qatar, where stadiums are being built for the FIFA World Cup. But could there be North Korean forced laborers in Poland, in the middle of the EU? On its website, Chris Shipyard advertises that they build ships for various clients throughout Europe, and we know that North Koreans are still working here today. We went to speak directly with the laborers to find out what their working conditions are really like. Der Wachmann hat uns jetzt gerade erzählt, dass die Arbeiter auf der Werft um 18 Uhr Feierabend haben. Das ist genau jetzt. Wir haben gerade einen Arbeiter gesehen, der möglicherweise aus Nordkorea kommen könnte. Und deshalb gehen wir jetzt kurz hin und sprechen den mal an. In order to protect the laborer's identity, we've concealed his face and altered his voice. 저 선수에서 일을 혹시 여기서 언제부터 일을 하시고 있으십니까? 5년. 집에서 출근하고 퇴근하고 이런 시간대가 되는데 아까는 돈을 벌고 그 노동자들은 준다고 들었습니다. 그거 맞습니까? 그만 글쎄 뭐 그런 건 뭐 알겠어요. 알겠어요. nie chcę powiedzieć. 제가 정확히 내가 말해주면 안 돼. 우리는 아루맥스 회사에 이용제 돈은 까싸 아루맥스가 타가지고 그걸 우리 회사에다 준다. 우리 회사에다 주면 회사에서 본인들한테 Okay, let's go. Thanks. 네, 안녕히 가세요. The North Korean man who died in the accident also worked for the company Amex.
We wanted to find out how this kind of accident could have happened and how the laborers are paid, so we asked the company for an interview. But the managing director, Cecilia Kowalska, refused to talk to us. So we tried to get a hold of her in her office. Dzień dobry, szukam pani Cecylii Kowalskiej. W sprawie wywiadu. Może, ale akurat nic się nie ma. We weren't able to find Cecilia Kowalska, but we discovered that she's the managing director of another company. It's called Alson and it employs North Korean laborers at the Norte shipyard. Ich bin jetzt hier vor dem Gelände der Nauta-Werft in Danzig. Die Werft wirbt im Internet damit, besonders billige Lohn- und Arbeitskosten anbieten zu können. Und deshalb sei das hier der ideale Standort, um Schiffe reparieren und bauen zu lassen. Unter anderem auch NATO-Kriegsschiffe. Lately, a mine-hunting vessel belonging to the French Navy has been repaired in the Nauta shipyard. In 2015, the North Koreans worked on constructing a supply ship meant to be deployed to a British offshore wind park. We wait outside the shipyard to talk to North Korean laborers. First to leave the site is a man who looks conspicuously different to a normal worker. 선생님, 혹시 말씀 좀 여쭐 수 있을까요? 조선말 하실 줄 아시지 않으세요? 제가 말 걸면 안 되는 건가요, 여기서? The man makes it clear to us that he doesn't want to answer any questions. Then he calls another colleague for help. Together they monitor the exit of the shipyard. Since we can no longer talk to the laborers without being watched, we decide to leave. Ich bin jetzt hier an der Universität in Leiden und treffe mich dort mit Remko Preuker. Er ist Professor für Koreanistik und hat mit internationalen Experten eine Arbeitsgruppe gegründet. Die aus Anwälten und Wissenschaftlern besteht. Nice to meet you. Yeah. What are the objectives of your working group and why was it created? It was created because we heard about DPRK forced labor in the European Union, which is, well, strange to say the least. It took me by surprise. Most of the DPRK laborers, they are to a certain extent a leftover from the Cold War period. Under Kim Jong-un, this practice has seen a huge revival. Why does North Korea send laborers abroad? In my view, I think North Korea is the world's largest illegal job agency. There is no real North Korean state. There is North Korea or Pyongyang Incorporated. It's a company. Due to international sanctions, the regime has hardly any opportunities to earn foreign currency. That's why Kim Jong-un is sending laborers abroad, primarily to China and Russia. Approximately 50,000 North Koreans are doing forced labor, generating up to $2 billion, according to the UN. Poland is especially important for North Korea because companies here pay the highest wages comparatively. Cecilia Kowalska isn't only the managing director of Amex and Alson, she's also involved in a third company called Wonje, with two North Korean partners. We head to Wonje's office to see if we can find Kowalska there. Dzień dobry. To jest firma Wonje. Umówieni jesteście czy nie? No Bo ich nie ma jeszcze. Aha, nie ma. Właśnie, a oni, ostatnio ich 2 tygodnie nie było, więc... Aha. A pani Cecylia tutaj raczej się nie pojawia? Nie, ona sporadycznie. We don't meet anyone in the office complex. Instead, we find out more about one of Ms. Kowalska's business partners. His name is Kang Hong-gu and he was born in 1961. In a population register smuggled out of North Korea, we find only one Kang Hong-gu with the same birth date. In 2004, this man was the commander of a brigade in North Korea. We want to know what such a high-ranking member of the North Korean regime is doing in Poland, and so we head to the address where he is registered according to Polish authorities. Ich bin jetzt hier in Karzew angekommen, einem kleinen Ort südlich von Warschau. Genau an der Adresse, an der Kang Hong-gu gemeldet ist. Und zwar in dem Haus hinter mir.
Komischerweise ist das aber eine Tankstelle und deshalb frage ich jetzt einfach mal, ob die vielleicht schon mal was von dem gehört haben. But none of the gas station employees have ever heard of him or of Wonje, so we ask village residents if they have ever seen North Koreans in their area. Tak, to trzeba tam iść, tam do sklepu. Tam chyba dalej, ja nie wiem. I tutaj, bo to już te budynki to właśnie jego już. I do tego właściciela, to tam są te Koreańczycy. And they live here? Przejeżdżam tam koło nich, tych szklarni, to widzę. Tam jest ich mnogo, no. Dużo jest. Ja, aber scheinbar weiß hier jeder im Ort Bescheid, dass die Nordkoreaner hier sind. Riesiges Gelände mit diesen Gewächshäusern, da sind die Stauden am Wachsen. Also scheinbar arbeitet hier jemand. Viele, viele Tomaten. Aber kein Mensch zu sehen. Dzień dobry. To ja po policję zadzwonię. Proszę nie odjeżdżać, ja po policję zadzwonię. Wir waren jetzt ganz kurz auf dem Gelände und sind sofort von einem Typ angehalten worden, der uns dann eben kurz erklärt hat, dass schon mal der Fahrradfahrer, den wir vorher gefragt haben, ihm Bescheid gesagt hat, dass wir hier im Ort nach Nordkoreanern fragen. We didn't find Kang Hong-gu, but apparently North Korean laborers don't just work in shipyards, they also work in agriculture. We wanted to know why Cecilia Kowalska has a company with a North Korean who allegedly is a high-ranking member of the North Korean regime. We head back to Gdansk and try again to find her at her office. Do pani Cecylii Kowalskiej. Ja? Ja mówiłam, że ja się nie chcę. Ja wiem, ale to chociaż na krótko. Wie konnte es denn zu diesem Unfall kommen vor 2 Jahren, bei dem ein Arbeiter gestorben ist? Przez prokuratora nie jest ustalona przyczyna. Ja, er hatte ja zumindest nicht die richtige Kleidung an. Temperatura, która tam się wytworzyła. Spożyła trzoną młodosť. Też maskę z przeciwspowalniczą też ona cała się stapiła, więc... Łatwo by się sprawdziło. Sind Sie an der Firma Wonje beteiligt? To tak, ale ona nic nie robi. Die macht gar nichts. Ona jest zarejestrowana, nic nie robi. Aber Ihren Geschäftspartner Kang Hong-gu kennen Sie schon. Ja tego pana widziałam, nie znam go, nic na nim temat nie wiem. Znaczy inaczej, go widziałam i poznałam, ale ja nic o nim nie wiem. Und warum gründet sie dann eine Firma mit ihm? Z nimi kontaktować się, a nie ze mną, bo... Ale ta firma nie ma nic wspólnego. Ta firma nie prowadzi żadnej działalności. Wie bezahlen Sie denn die Arbeiter? U nas w firmie po prostu każdy osobiście kwituje te pieniądze i każdy dostaje te pieniądze. Bo spoza Unii mają problem, żeby założyć konto. Nie wszystkie banki chcą przyjmować. Kommt denn jeder einzelne Arbeiter hier hin und unterschreibt monatlich seinen Gehaltszettel? Czy to po prostu tak działa, że on jest każdy z osobno? Nicht einer für alle. Nie. Cecilia Kowalska says she pays each laborer in cash, but on a pay stub from 2014, it looks like the same person signed for all the North Korean laborers. On top of that, one of the laborers told us outside the shipyard that he doesn't receive his salary from Amex, but from a totally different company. Based on what the pay stub says, it's clear the North Koreans worked on ships belonging to Danish and Norwegian shipping companies. According to the labor inspection records, the company Amex worked together with the North Korean company Rongrado General Trading Corporation, which is the same company that also sends construction workers from North Korea to other Polish cities. Gleich hinter mir ist die Baustelle, auf der die Nordkoreaner arbeiten sollen. Es sieht aus, als würden die so einen riesigen Apartmentkomplex hochziehen. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeiter. Allerdings ist das ganze Gelände umzäunt und auf der anderen Seite ist auch eine Wache. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen angeguckt und glaube sogar, dass sie gleich hier oben schon zu sehen sind, dass sie hier arbeiten. Since there's no way to gain access to the construction site to talk to the laborers there, I asked the security guard. Tak. A co robią ci? Koreańczycy robią tylko mury i stropy. I ścianki. I na tym kończą, nie? A od której do której tu pracują normalnie na budowie? Od 7 tak do 19, nie?
Dwunastki? Tak, przeważnie, nie? Ale dobrzy fachowcy. No, jeżeli ATA z nimi współpracuje już ponad 8 lat, to znaczy się, że można na nich polegać. Nie? The construction company Atal declines to give us an interview, but they inform us in writing that it isn't them, but rather a subsidiary, JP Construct, that would work with North Koreans. But the business is still in the family. The managing director of JP Construct is the son of the Atal chairman. We have received reports from inspections carried out by the labor inspectors from 2013 to 2015. According to these documents, the North Korean company Rongrado Trading sent welders to Cecilia Kowalska's company Amex, who then put them to work in the shipyards. The same documents show that Rongrado Trading also sent construction workers to the company JP Construct, who then employed them on the building sites of the construction company Atal. In return, Rongrado Trading received money. Rongrado Trading is a state-owned company run by the North Korean Workers' Party, whose chairman is dictator Kim Jong-un. It seems that most, if not all, of the money that's being earned goes to the state, rather directly or through a company that's owned by the state. North Korean laborer in Europe earns about $80 to $160 per month. That's what he keeps or she keeps himself, if he or she is lucky. But they're paid much more than that. And that money goes straight into the pocket of the North Korean state. Rongrado Trading describes itself in an advertising brochure as a company that trades in cosmetics, mineral water and clothing. However, the UN suspects Rongrado Trading of being involved in smuggling parts of Scud missiles to Egypt. And it's precisely this company that's sending laborers to Poland. Das hier hinter mir ist das Amt oder der Verwaltungsbezirk, der sich um ausländische Arbeiter kümmert in der Region um Warschau. We wanted to find out how it's at all possible that North Koreans can work in Poland. So we met the deputy director of the regional government office responsible for handing out working permits to foreigners. Gibt es in Polen nordkoreanische Arbeiter? W zupełności tak. Jeżeli mają zezwolenie na pracę ważne i zezwolenie na pobyt czy wizę. Seit wann gibt es denn nordkoreanische Arbeiter in Polen? Tutaj mogą być takie przekłamania, dlatego że my mamy informacje niestety z systemu informatycznego. Często rejestrujemy Koreę, tak? A Korea może się pomylić z Koreą Południową. Więc także nie wiem, przepraszam, ale te statystyki mogły być niedokładne. Ende letzten Jahres wurde ein UN-Report veröffentlicht und der beschreibt diese Arbeiter als Zwangsarbeiter. To znaczy, no niewątpliwie, mając sygnały, tylko że i tak takie sygnały to nie tylko mamy my, to tak jak mówię, no to możemy się zwrócić do ustawodawcy, tak? Z prośbą o właśnie rozważenie możliwości uporządkowania właśnie tej sytuacji. We weren't able to find out why the authorities apparently don't differentiate between two countries. But the official confirmed that North Koreans can work in Poland in a completely legal way. That makes Poland the only country in the EU, besides Malta, where that's possible. We went to the National Labour Inspectorate PIP. Over the last 5 years, it has inspected a dozen companies where North Koreans worked. Was haben Sie denn herausgefunden bei den Firmen hier in Polen, die Nordkoreaner anstellen? Sprawdziliśmy legalność zatrudnienia 377 obywateli Korei Północnej, z czego 77 cudzoziemców było zatrudnionych nielegalnie. W przypadkach właśnie to były sytuacje, kiedy zabrakło, nie było wymaganego zezwolenia na pracę i też była to praca bez umów pisemnych, czasem z naruszeniem przepisów o czasie pracy, o urlopach wypoczynkowych. We traveled to another big construction site to see how the working conditions are for North Koreans here. Es ist jetzt 5:52 Uhr am Morgen und gerade eben ist der Bus angekommen, der die nordkoreanischen Arbeiter bringt. Die gehen jetzt in die Baustelle rein.
um anzufangen zu arbeiten. Das sind schätzungsweise gut 20 Leute. Das ist der Arbeitsbeginn. Schauen wir mal, wann die aufhören zu arbeiten heute Abend. Hier hinten sieht man jetzt schon die ersten, die anfangen zu arbeiten um kurz nach 6 am Morgen. Atal is one of the leading Polish construction companies and specialized primarily in the construction of luxury apartments. When Polish Newsweek journalists ask about working with North Korea, Atal answered in February 2016, running an ethical business primarily means lawful trade. This seems to imply that as long as you follow the law, working together with an inhumane dictatorship could be okay. Es ist mittlerweile 20 nach 7 am Abend. Das heißt, die Arbeiter sind seit über 13 Stunden auf dem Gelände und vor wenigen Sekunden habe ich die ersten gesehen, die stehen am Eingangstor, es sind vielleicht 10 bis 15. The laborers in Wrocław and Warsaw seem to work 12 hours non-stop each day. That's only allowed if the laborers are compensated for overtime. We want to know where and how the laborers live, so we follow their bus. Gleich da hinten ist das Haus, wo die alle scheinbar wohnen. Da hat eben ganz schnell dieser große Bus ist da vorbeigefahren, hat angehalten, sind da alle raus. Und rundherum ist eigentlich im absoluten Nirgendwo. Es ist arschdunkel, es ist nichts hier. Es ist so versteckt, da sind so viele große Bäume drumherum, dass man eigentlich kaum auf das Gelände schauen kann. Since it was impossible to get into the compound to speak to the workers, we call a North Korean laborer who gave us his number. 잘 들려요? 네, 잘 들립니다. 예. 물론 이렇게 만나서 촬영하는 게 또 좋지만 근데 뭐 사실은 뭐 우리랑 이런 문제에 대해서 이야기를 하면 큰 문제입니까? 좋은 일이 없죠, 뭐. 경비하는 사람이 있어요? 아니면 다 그렇게 가죠, 뭐. 그러면 혹시나 뭐 좀 더 설명하고 싶은 게 있어요? 난 없습니다. 그러면 잠깐 이야기를 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. In order to find out what kind of conditions North Koreans work in abroad, we meet a former guard of a prison camp for political dissidents. An Myung-chul fled North Korea and now runs an aid organization that draws attention to the forced laborers situation. 북한 해외 노동자들이 파견되는 조건이 두 가지가 있어요. 주로 평양에 사는 사람들을 이제 선발을 하는데 차출을 해서 그 사람들을 파견을 하는데 그래서 북한에 꼭 가족을 인질로 잡은 사람들이 남자로 선발이 되고요. 철저히 격리된 생활을 하죠. Even the Polish authorities confirm that the North Koreans live in isolation. The Border Patrol was quoted in Poland's Newsweek magazine as saying, "They are an isolated group that doesn't take advantage of their right to move freely within our country, and all activities could only be undertaken in the presence of an appointed representative who acts as a minder." We wanted to find out more about it from the authorities, but they declined to give us an interview. We make an appointment with Kim Fyong-chol, who is one of the very few North Koreans who fled while working in Russia. He explains to us why he thinks so few laborers flee. 그동안은 러시아 현실을 보고 거기에 내가 엄청난 충격을 받았어. 그래갖고 그 후에 이제 고민을 나다가 탈출했지. Und was ist aus ihrer Familie geworden? 처방됐죠. 그리고 어머니는 처방돼서 부인한테 돌아가시고 아들은 뭐 어렵게 이렇게 이제 또 돌아간다 뭐 죽고 지금 다 풍지박산 맞죠. A North Korean also fled during his stay in Poland last year. The Polish Foreigners Registration Office confirms that he received asylum, but doesn't want to say anything further about it.
This basically means that North Korea can dispatch laborers to Poland completely legally, and that the same laborers can get asylum if they no longer want to be exploited as forced laborers in the very same country. According to the International Labour Organization, aspects of forced labor include threats of punishment, excessive overtime, deprivation of wages, and being forced to live in isolation, which sounds exactly like the conditions under which North Koreans work in Polish shipyards. 같이 일하시는 분들이 많으세요? 한 몇 명 정도 일하세요? 한국도 한 20명 되죠. 그러면 사시는 곳은 어떻게 생각하세요? 사시는 곳 다 찍어줘, 우리끼리 그죠. 한 방에 한 몇 명 정도? 그래도 다 10명. 며칠 근무하시는 거세요? 일주일에 그냥? 토요일 날엔 7시간 하고, 일요일 날엔 휴식하고. 월요일부터 토요일까지 일하시는 거세요? 월요일부터 금요일까지는 11시간, 12시간. 아니, 12시간 안 하고 11시간. 11시간씩. 지금 그 조선의 가족분들 계시고 계세요? 아이 하나 있고 섹시가. 언제 마지막으로 오셨어요? 13년도 여기 나왔습니다. 13년도. 그러니까 3년 된 2년 6개월 되면 휴가 들여보니까 다시 나와서 만 3년 채우고 가면. 그러니까 내가 휴가 이제 가고 풀 때 보니까 내가 뭐 2년 돼서도 휴가 갈 수 있고. 근데 혹시 전화번호 있으세요? 전화번호 없으세요? 개인 전화번호 없으세요? 우리는 개인 전화번호 못 비싸요. The laborer says that he has worked over 60 hours per week for the past 2.5 years without vacation or contact with his family. We head back to meet with Cecilia Kowalska to confront her with this information. Und ein Arbeiter hat gesagt, dass er jede Woche 62 Stunden arbeitet. Pracuje 60 godziny, to w następnym tygodniu ma wolne. Prosta sprawa. Der Arbeiter hat gesagt, dass er seit 2,5 Jahren keinen Urlaub hat. To nieprawda. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Arbeiter nicht sich frei bewegen können in der Stadt? Skąd takie informacje są, to jest nieprawda. Wychodzą, chodzą po sklepach, jeżdżą na wycieczki do Helu. Na Hel? Tak. Co jeszcze robią? Spotykają się z Polakami, pomimo braku znajomości języka, spotykają się z Polakami na piwo, spotykają się na pizzę, więc mamy takie informacje ze stołecznych. Wir haben mit mehreren ihrer Arbeiter gesprochen. Keiner wusste, wie viel er genau verdient, ob er was verdient. Nie wiem dlaczego udzielili takiej informacji. Jeżeli miesiąc w miesiąc od nas ludzie pobierają pieniądze, osobiście do własnych rąk, w kopercie, każdy dostaje i każdy podpisuje. A jeżeli tak powiedział, jak ja mam? Jeszcze niektórzy liczą. 하루에 평균 한 몇 시간 정도 일하시는지 기억하세요? 자체가 10시간 규정되어 있으니까 11시간, 10시간 하면 꽤 많이 받으시겠네요, 월급. 혹시 규정이 원래 오만큼이고 주는 돈이 난 그걸 물어봤는데 어쨌든 거기서 이제 작업복 값을 떼고 자재값을 떼고 뭐 이렇게 떼고 뭐 준다 하지만은 우리는 그거 얼마인지 모르겠어요. 얼마인지 정확히 모르시고. 폴리시 폴란드 화폐로 한 어느 정도인지 기억하세요? 우리는 돈을 우리가 직접 손에 쥐지 않고 회사에다 맡깁니다. 회사에다 맡기시고요. 맡기고 저으로 기부할 때 찾아가시기도 합니다. 아, 그러면 여기 와서 그 돈을 현금으로 본인이 가지고 있으면 속간 분실할 수도 있고 하고 특별히 우리가 왔다 갔다 하면서 쓸 데도 없고 우리 회사가 있으니까 우리 회사 맡기는 게 제일 안전하니까. 네. 그러면 어떤 회사인지 혹시 내 이름을 기억하세요? 여기 오실 때 그 일하셨던 그 조선 회사 이름. 미안하지만 비밀인데요. 네, 알겠습니다. 건강 조심하시고요. 감사합니다. Also Ihnen ist schon bewusst, dass Sie quasi direkt mit einer der grausamsten Diktaturen der Welt zusammenarbeiten. Świadomość mam, jaka jest Korea. Natomiast, tak jak mówię, no nie zajmuję się polityką i te sprawy myślę, że państwo reguluje. Nevertheless, Cecilia Kowalska honored the North Korean governance in the name of her company Armex. Gifts presented to President Kim Il-sung and leader Kim Jong-il by foreign heads of state, politicians and public figures. Sword was presented by the President and Vice President of the Armex Company Limited of Poland,
on January 12th. The president of Amex is Cecilia Kowalska. The gift expresses the wish that leader Kim Jong-il would bring about not only peace on Korea, but peace and independence cause in the world. We tried to speak to the North Korean embassy about their country's close work with Amex, but it didn't answer our repeated requests for an interview. So we headed directly to the embassy, but as soon as we get out of the car, employees come out to send us away. They make it clear that they are keeping an eye on us. We want to know from the Polish Ministry of Labor how many North Koreans are currently working in Poland. But they don't answer us either. They apparently issued 1,972 work visas to North Koreans over the last 5 years, but don't know how many of them are currently working in Poland. Die polnischen Behörden scheinen sich nicht wirklich verantwortlich zu fühlen für die Zustände, die hier herrschen. Jetzt gibt es aber noch die EU, man könnte ja meinen, wenigstens die interessiert das und das haben auch ein paar Abgeordnete gedacht und im September letzten Jahres eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt, ob die denn irgendwelche Erkenntnisse hätten über die Firmen hier, die mit Nordkorea zusammenarbeiten. Und die Antwort der EU kam dann 4 Monate später, man wisse überhaupt nichts. The fact that the European Commission officially knows nothing about this is pretty bad. But what's worse is that the EU is regularly helping to finance the forced labor through development plans. Over 70 million euros in EU funds have flowed into Christ and Norte alone in recent years, right into the shipyards in which forced laborers from North Korea are exploited. Wie kann sowas sein, dass das in der EU einfach möglich ist? Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Wir haben klare UN-Konventionen und ILO-Konventionen gegen Sklaverei. Die hat meines Wissens auch Polen ratifiziert. Und insofern ist das ein absoluter Skandal, wenn ein Mitgliedstaat in der Europäischen Union sich so verhalten würde. But Poland has been behaving this way for over a decade. North Korean laborers have been toiling away here for years, completely isolated from the outside world and their families. And the meager amounts that they are paid end up in the pockets of the regime. As long as this continues, it's not only North Korea who will profit from the forced labor, but Europe's economy as well.